Hello students, very good morning to all of you. Dear students of class 5, students, how are you all? I think all are fine. Okay students, so now I am here with the GK workbook. So all of you, let's take out your GK workbook. There we will read today chapter number 30. Okay, and the name of the chapter is International Languages. International languages. In the chapter students, we will read about some languages with their countries. Means the people of these countries use which type of or what type of language is there. Okay, we have to read and learn about today in chapter number 30. In chapter 30, and the page number of the chapter is 34. Okay. What is the page number? 34. So all of you take out page number 34 and let's start today's work. So first you have match the names of the countries with their national languages. Match the names of the countries. Students, you have to just match. You have to match to these countries' name with their नेशनल लैंग्वेजेस. इनके लैंग्वेजेस को के साथ इनके कंट्रीज़ को मैच करना है. Okay, so one sided, as you can see, they are given the countries, and in second sided the languages of these countries are given there. Okay, to which we will match. So should we start now? Yes, let's start. So first point we have, what is Poland? First point, Poland. So students, now we have to just find out the person of the Poland or the people of the Poland use or speak which type of language. Yes, they use Polish language. कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो? Polish लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम पोलैंड को Polish के साथ मैच कर देंगे. क्लियर? कम ऑन नेक्स्ट, ग्रीस. नेक्स्ट कंट्री नेम इज ग्रीस एंड ग्रीस पीपल यूज टू स्पीक इन विच लैंग्वेज? सी हियर, यहाँ देखिए, ग्रीक. Are you getting this language? Greek means Greece people use. You will just match Greece people. यहाँ से Greece people will use Greek language there. ठीक है, Greek language use करते हैं वो. Next आपका है पाकिस्तान. Next पाकिस्तान. Okay, and what type of language is there? Which type of language is used in Pakistan? Yes, the language पाकिस्तान इज़ यूज्ड इज कॉल्ड उर्दू. ठीक है, पाकिस्तान में जो लैंग्वेज यूज होती है वो उर्दू लैंग्वेज है. तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मैच कर देंगे. ओके, यू विल ऑल्सो मैच विद देयर लैंग्वेज. क्लियर? कम ऑन नेक्स्ट. फर्स्ट, पोलैंड लैंग्वेज इज पॉलिश, ग्रीस लैंग्वेज इज ग्रीक, पाकिस्तान लैंग्वेज इज उर्दू. एंड नेक्स्ट डेनमार्क. ओके, डेनमार्क, यहाँ देखिए, डेनमार्क जो है आपका 4 नंबर. आर यू गेटिंग द 4 नंबर? येस, यहाँ देखिए, डेनिश. आर यू लुकिंग दिस? डेनिश. ओके, सो डेनिश जो है वो डेनमार्क की लैंग्वेज है. नेक्स्ट आपका है ईरान. ओके, ईरान 5 नंबर, ईरान. द पीपल ऑफ ईरान यूज टू स्पीक विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? विच वन? यस, पर्शियन. दे यूज टू स्पीक पर्शियन लैंग्वेज. ठीक है, वो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ऐसे आपका नेक्स्ट है जर्मनी. ओके, नेक्स्ट कंट्री इज जर्मनी एंड जर्मनी पीपल यूज व्हाट? जर्मन लैंग्वेज. विच लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज. ओके, सी हियर, जर्मन लैंग्वेज. ओके, एंड नेक्स्ट वन यू हैव चाइना. नेक्स्ट, चाइना. So I think you all know well, most of you all know very well about the China. Means Chinese people use what? जो भी पीपल चाइना के होते हैं वो चाइनीज़, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो चाइनीज़ होती है. ठीक है, तो हम चाइना को विथ चाइनी लैंग्वेज के साथ मैच करेंगे. ओके, चाइनीज़ पीपल यूज़ चाइना लैंग्वेज. नेक्स्ट स्पेन. नेक्स्ट स्पेन 8 नंबर. इस स्पेन पीपल यूज़ स्पेनिश लैंग्वेज. विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? Spanish language. Spain people use Spanish language. And the next and 9th one you have Russia.
Yes, Russia country is this. Yes, the people of this country used also the same what? The same kinds of language. Russia people use Russian. देखिए, let me show you. Where is that? Russian. 9 number Russian. Okay, Russian language they use or they speak in Russian. Okay, students. And next one you have. Next आपका है France. Next is that France. The people of the France, okay, used to speak in French. यहाँ देखिए French है. Yes, 10 number is in French. Okay, they use French language. They used to speak or they make their communication. Okay, or they share their feelings to each other in French. Clear? Come on, next. 11. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes, 11 number. Now see here. Saudi Arabia's के जो people हैं वो Arabic language use करते हैं. Okay, their people use Arabic language. So add there Saudi Arabia with Arabic language. Next, Bangladesh. Bangladesh. Yes, Bangladesh people use Bangla language. ठीक है, Bangla language. मैच कर देंगे इसके साथ. नेक्स्ट आपका है इटली. नेक्स्ट कंट्री इज कॉल्ड इटली एंड इटली आई थिंक यू ऑल नो. ओके, द पीपल ऑफ द इटली यूज टू स्पीक आर यूज टू टॉक इन इटालियन. वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो इटालियन होती है. इटली की लैंग्वेज इटालियन होती है. नेक्स्ट आपका है थाईलैंड. ओके, एंड जस्ट आफ्टर दिस यू हैव 14 नंबर एंड द पीपल ऑफ थाईलैंड यूज थाई लैंग्वेज. Okay, THI, Thai language. Next means 15 and last one, Turkey. Okay, Turkey country now has given about the Turkey country and Turkey country के जो people होते हैं वो कौन सा language use करते हैं? Turkish. See here, Turkish. यहाँ देखिए Turkish language. Okay, students. So we have completed these all the countries with their national languages. So first of all, let me make you understand well. Students, it's very easy chapter. If you want to learn while completing your chapter or this exercise, so you can learn it very easily. यहाँ देखिए Poland. Yes, in Poland, or the language of Poland is Polish. Second, Greece of Greek language. Pakistan they use Urdu language. Or Denmark they use Danish language. Iran they use Persian. Okay, Germany language what? German. China they use Chinese. Okay, Spain they use Spanish. Russia they use Russian. And next France use French. Saudi Arabia means they use Arabic language. And Bangladesh they use what? Bangla. And next Italy people means the people of the Italy use Italian language. Or they have Italian language. Thailand they use Thai language. And Turkey at last one. Okay, the people of the Turkey, okay, may communicate in Turkish. Okay, students. So I hope you all are understanding very well today's chapter because it's very good chapter, interesting chapter, and very easy to learn also. So all of you, let's start to complete the chapter, and while doing your work, try to learn and revise it well. Okay, and let's prepare and be prepared for your next exam and revise your previous chapters also. Okay, students. So next day again we will meet with a new chapter with new topic. So till then, students, now thank you. Have a good day.